Dans les tiers sauvages de l'Arizona en 1880. Au la soleil brûlant transforme la poussière en mirages chaque pierre raconte une histoire de sang et de survie. Une rencontre improbable vient changer le destin de deux âmes perdues. Les tensions entre les tribus Apache et les colons américains atteignent leur paroxysme, alimentés par la soif de l'or et l'expansion impitoyable du chemin de fer. Dans ce monde, la corruption se cache derrière les uniformes militaires et la justice semble n'être qu'un vide de sens, un Apache solitaire banni de ses propres tribus. Vient découvrir qu'un simple geste débute peut déclencher une avalanche de révélations surprenantes s'y vu, aimer les histoires du Far West pleines de rebondissements et de secrets cachés, cliqués, surgem maintenant tel nucide. Énormément à partager ces récits captivants avec d'autres passions d'aventures, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos histoires les plus palpitantes du Far West. Chaque semaine, nous vous éminence dans des aventures inédites qui vous tendront en allen jusqu'à la dernière minute. Il 3 ans. Eagle Noir se tenait debout devant son chef tribal Cochise Rojo la regarde fier malgré la sentence qui l'attendait. Le conseil des anciens formait un cercle autour de leurs visages, gros sculptés par les années, et las sagas de générations de guerriers Apache Chiricahua. Le fut crépitait, au centre du cercle, protestant des ombres dansantes sur les perrois rocheuses de la caverne s'écriait se prenant les décisions les plus importantes de la tribu. Tu es trahi la confiance de ton pupil, déclara Cochise Rojosa voix, résonnant dans le silence religieux. Ces accords avec les hommes blancs sont notre seule chance de survie. Tu refuses de comprendre que la guerre n'est pas que nous mène à l'extinction. Eagle Noir serra les poings, ses muscles tendus sous ses peaux quivery. Ces accords sont des pièges, mon chef. J'ai vu les soldats près de la rivière Gila, et les ne respectant pas les traits, et les préparant quelque chose de terrible. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Depuis des mois, les rumeurs circulant sur de possibles attaques, mais Cochise Rojo préférait croire aux promesses des officiers américains. La paix, même fragile, valait mieux que la guerre certaine. Tes visions sont celles d'une guerrière trop fière, répliqua le chef, secouant ses têtes cheveux gris. Tenez vaincu la bataille, l'unus devons voir la diplomatie. Tong per été un grand warrior. Mais toi, tu es devenu un danger pour notre pupil. Le cœur d'Eagle Noir se brisa. Son pertana dans la montagne avait et l'un des plus respects guerriers de la tribu moria en défendant sa terre avait et son honnête. Mais la monde avait changé et les anciens méthodes ne suffisaient plus. Si parle de ver, faites de moi un danger, alors j'y porterai ce fardeau, répondit Eagle Noir redressant. C'est pour mais quand les soldats viendront, souvenez-vous de mes paroles. Cochise Rojo leva sa main droite, geste solennel qui précédait toujours les bannissements. Eagle Noir, fils de tonnerre dans la montagne, tu es décimés exil de la tribu. Chiricahua tu es jusqu'au lever du soleil pour petit. Si tu reviens, sans permission, te serus trait comme un ennemi. Les anciens baisseront leurs têtes. Acceptant la décision malgré la tristesse, Eagle Noir était gen sourment, ans, mais, desir reconnu comme l'un des meilleurs pasteurs et guerriers de sa génération, le perdre affaiblissait considérablement la tribu cette nuit. Or Eagle Noir ressemble ses mégas possessions, son arc en bois de jour, ses flèches à points d'obsidian, son couteau de chasse, quelques vêtements et provisions, las de luna. Jeune poupaus pleura en silence tandis qu'elle prépare un sac de pemmican et de baies sèches éminents avec toi supplia-t-il, tenant leur fils de 2 ans agia dorada contre sa poitrine. Non, répondit Eagle Noir, caressant tendrement le visage de sa femme.
Anom exile nipa papa protaga, sa famille rest, ICIO, tesaris ensecurit, G. Ravindre, Conde, Conde Ku, Gave Rezong, Il Embrasa, Sun Fielson Dormi, Gravent, Dan's essay, Memoir Shack, Detail de Sun, Petit Visage, Innocent. Puis, Sansei retourne il disparut, dans la nuit étoilée du désert dipu duans menc anung aigle noir survivait celle dans les montagnes dragoon, se nourrissante jabi iti de plantes sauvages. Il avait appris à parler aux coyotes et aux aigles, trouvant, dans la nature sauvage une famille de substitution. Chaque matin, il observait le soleil se leva sur les tirs de ses tribus. Esprend que jour, il pourrit renter chez lui, mais, ce matin l'or était différent. Un pressentiment étrange l'habitait depuis son réveil. Les oiseaux semblaient plus nouveaux, et le vent portait des odeurs inhabituelles, quelque chose allait changer dans sa vie de solitaire dont il descendait, vers la rivière Rio Grande, son point. Du habitual ignorant encore que le destin l'attendait dans les eaux tumultueuses de cause du quai séparé du monde. Sa vie d'exil touchait à sa fin, mais il ne le savait pas encore Aignoir s'accroupit au bord de l'eau cristalline, observant les trucs qui nageaient paressiousement dans les zones calmestes. Il venait d'étendre la main vers son arc condé. Un cri de torrent brisa le silence maternel, un cri de femme, désespère, terrifié. Sans hesiter, il bondit sur ses pieds, tous ses instincts de guerrier, Apache, en alert. Les cris provenient de la monte de la rivière, lors où la courant devenait plus violente à cause des roches. Il courait le long de la berge. Ses mocassins, ses escaliers, humites, qu'il découvrit le glaca de fruits. Une jeune femme, aux cheveux blonds vêtue d'une robe bleue détruit la tête désespérément contre le courant. Elle était manifestement épuisée, ses forces l'abandonnaient per épave. Dans quelques secondes, elle disparaîtrait sous les eaux tumultueuses et noir n'hésita pas une seconde. Malgré tout ce que les blancs avaient fait à son pupille, malgré ses méfiances naturelles, il ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir sous ses yeux. Il plongea dans l'eau glacée, ses muscles puissants luttant contre le courant traîtré de la femme. Était plus loin qu'il ni l'avait estimé, ses poumons brûlaient quand il l'atteignait enfin, juste au moment où elle disparaissait sous la surface. Il l'attrapa par les cheveux, puis glissa son bras autour de sa taille, le maintenant fermement contre lui, le retour vers la rive. Fut un combat épuisant, le courant les poussait vers les rapides. D'endra était la femme inconsciente passait l'ord. Dans ses bras, aigle noir poisa, dans ses dernières réserves d'énergie, utilisant sa connaissance intime de cette rivière pour trouver les zones où le courant était moins fort. Finalement, il réussit à traîner la femme sur la berge. Elle était livide, ses lèvres bleues, mais elle respirait encore faiblement. Aigle noir la retourna sur le ventre et pressa fermement sur son dos, jusqu'à ce qu'elle recraque, lequel avait avale acute et dot elle toussa violemment. Puis ouvrit ses yeux verts quand elle apercut le visage d'aigle noir penché sur elle se sata et tenta de recul. Mais elle était trop faible, n'ayant pas peur, dit-il en anglais. Approximatif levant ses mains ensigné de paix, je vous ai sauvé. La femme la regarda avec un mélange de reconnaissance et de méfiance. Elle était jeune, Peter 22, ans avec des traits délicats qui trahissent une éducation privilégiée. Ses vêtements, bien que trempes et décués, étaient de qualité supérieure. Merci, murmura-t-il, sa voix rauque. Cause de lo qu'elle avait avalé G. G m'appelle Sarah. Aigle noir répondit-il simplement. Observant attentivement ses réactions, Sarah tenta de serrer de sur mais une grimace de douleur traversa son visage. Sa cheville gauche était enflée probablement, tordu dans sa chute. Ils arrivant, dit-elle soudain, la panique envahissant, ses yeux verts, ils me cherchant. Vous devez, petit, c'est d'Andra, aigle noir franca, les sourcils qui vous cherchent, avant.
Kelpace, Raponda, Latone, de Sabos, de Chevaux, Rezana, dans la Valley, Sarah Palette, de Vantage, Cicetate, Possible, Trotard, Chachota TL, ILS, Sont Law, Aigle Noir, Regarda, Author Delouis, Evaluant Rapidement LA Situation, ILS Etient, dans une zone de couvert, sans abri immediate, Les Cavaliers, Approchient, Viti et la femme ni pouvi pas marcher, il devait prendre une décision rapide. Pouvez-vous ramper jusqu'à 6 roches demanda-t-il, désignant un armas de pierres à une vingtaine de mitres. Sarah acquiesque. Aigle Noir laida esse meta, a cotta pats puis la compagna vers la cachette improvisée, else, attegnorant les roches, justo momento 5 cavaliers apparaissant au sommet de la colonne. L'homme qui les menait était grand était mince avec une barbe noire était euphorique comme l'ossia, une longue cicatrice barrette, esse jo droite, souvenir de quelque bataille passée. Il portait un chapeau noir, et des vêtements de cuir. Ses compagnons étaient du même acabit, des hommes deux armes jusqu'aux dents. Jake Morrison murmura Sarah et Aigle Noir intendait la terre dans ses voix. Jake le serpent Morrison scruta la zone, ses Perkins ni manquant aucun detail. Il remarqua immédiatement les traces dans la boue, près de la rivière, les vêtements mouillés d'Aigle Noir, la herbe, pitonné, toy, l'Apache, créatil, descendant, des chevals, avec, une, grace, dangerous, approche-toi lentement, Aigle Noir, émergea des doyers, les roches, gardant ses mains, visibles, mais, prat, et, bon dia si nécessaire. Il avait affronté des hommes comme Morrison avanté des prédateurs qui n'y respectaient que la force. Tu as-vous une femme blanche? Demanda Jake S.A. main droite, reposant sur la crosse de son côte, blonde, jolie dans une robe bleue, Aigle Noir. Le regarda droit dans les yeux. Sans cela, beaucoup de femmes passant par ici, Jake sourit, mais c'était un sourire de ni jo paso plus malin avec moi parouge. Cette femme est dangereuse, elle vaut quelque chose d'étours important. Genie vapa, de femme, répondit Aigle Noir, croisant les bras, l'un des arms de Jake, unjouant, roue avec des dense pories, cracha dans, la poussière, boss, on devrait, la tortura, ces sauvages mentent toujours, Jake leva la main pour faire taire son homme. Il était Aigle Noir avec l'oil d'une expert en violence, il savait, reconnaître Angaria Conde, il envoyait un de ses arrive aux gens qui me mentend, demanda Jake approachant lentement, ils marrant probablement, répondit Aigle Noir sans émotion, comme beaucoup d'autres, Jake éclata de rire, mais c'était un rire sans joie. J'aime ton courage, Apache, mais le courage n'y suffit pas toujours, il fit signer, assess, Holmes de foule la zone. Pendant qu'il inspectait les buissons et les roches, Jake continua à fixer Aigle Noir, cherchant la moindre faille dans son masque, impassible. Cette femme reprit, Jake. Elle s'appelle Sarah Mackenzie. Elle est tout son propre per etfol. Des documents très importants, tu comprends, maintenant pourquoi dois le retrouver. Aigle Noir, ni rigid, pas mais, il enregistra l'information, mckenziec, nam, Louis disait quelque chose. Il l'avait entendu dans les conversations, des soldats, des années auparavant, pas de traces fraîches boss, anonca l'un des hommes, mais il y des empreintes de pas près de la rivière, Peter Kelsest noi Jake secoua la tête, nan, LSD, plus intelligent que et plus coriaci ozzy. Il remonta sur son cheval mais continua et observa, Aigle Noir si tu lava Apache, tu ferais mia de la livre sinon, G revendre, et la prochaine fois, G serais moins, diplomate. Les 5 cavaliers s'illuminèrent vers l'est sur un nuage de poussière Aigle Noir attendait, qu'il disparaissant complètement avant de retourner vers les roches. Sarah était recroqueville derrière, les pieds, tremblant des pères et des frots, ses vêtements trempés caillant à son corps, et ses cheveux blonds, étant males, debout, et dogs, il est sont partis annonce Aigle Noir, s'accroupissant près d'elle.
Sarah leva vers Louis de Urimplas de la Perquoy Mavis, Adi Vuni, mi canaze p. Oyegel noir, Hausa lesser Pauls, vous eties entrain de vous noia pye import qui vous aids. Mais, maintenant vous aids, en danger à cause de moi, insista Sarah. Jake Morrison, ni pardon jamais, il reviendra, alors nous devons partir, d'ici, répondit. Egel noi, tendent esse main pour l'odeur se releva. Sarah hissita un moment, puis accepta son aide. En se relevant, el chancela et dut sapia contra lui Marcheville expliquit-il. G ni po par marcha normalement. Eagle noir examina rapidement la blessure, l'articulation, et en fly, et rouge, mais ni semblait passé, il, fort du repos, et des herbs medicinals vous pourriez m'aider. Demanda sera surprise par ses générosité. Aigle noir. La regarda longuement. Cette femme représentée de si qu'il aurait opéré méfier, ni blanche, probablement riche, certainement lié aux problèmes de son pupil. Mais quelque chose dans ses verts lui disait qu'elle était différente CETAM Morrison, il est dit que vous aviez tout votre peu. Sarah secoua vigoureusement la tête, c'est faux mon père est encore vivant. C'est lui qui envoie Jake pour me retrouver pourquoi Sarah baissa, lest you visiblement troublé, passe, que j'ai découvert quelque chose de terrible qu'il fait depuis des années Aigle nor attended. Qu'elle continue, mais elle semblait lutter avec elle-même finalement, elle releva la tête, et la regarda droit dans les yeux. Mon père Colonel William Mackenzie travaille avec l'armée, pour voler les tirs des Apaches. Il organise des faux massacres pour justifier des attacks contre les tribus. Je trouve les documents qui le prouvent. Les sang d'Aigle noir c'est glace à Mackenzie maintenant. Il c'est citait le nom qu'il avait entendu les soldats prononcer près de la rivière Hilla. Quelques jours avant son exil vous mentez, dit-il mais esse voix manquait de conviction. Nen répondit Sarah. Firmament, et je pense que vous le savez déjà. C'est pour que votre tribu vous abandonne n'est-ce pas? Parce que vous aviez découvert les plans. Aigle noir recula comme si elle l'avait frappé. Comment pouviez-elle savoir? Comment une femme blanche pouviez-elle connaître son histoire? Je ne suis pas votre ennemi, continua Sarah. Je veux que justice soit faite. C'est pour que je vole ces documents. Pour prouver la corruption de mon père et sauver votre pupil. Elle fouilla dans les plis de essai, robe mouille Etienne sortit. Un pocket enveloppe dans une étoile tout estelats, les accords, secrets, les listes de paiements, tout. Aigle noir fixa le pocket comprenant soudain l'importance de si qu'elle lui, si ces documents étant authentiques, ils pourraient changer les cours de l'histoire entre les Apaches et les Blancs. Pourquoi me faites-vous confiance? Demanda-t-il Sarah saurit faiblement. Parce que vous m'avez sauvé la vie sans rien me demanda en retour. Parce que nous avons le même ennemi maintenant. Aigle noir réfléchit rapidement. Il pouvait abandonner cette femme à son sort et retourner à sa vie de solitaire. Ou il pouvait l'aider et peut découvrir enfin la vérité sur qui était arrivé à son pupil. Il y a une grotte dans les montagnes, dit-il finalement. Nous y serons en sécurité, mais d'abord, il faut soigner votre ch. Il cueillit quelques plantes medicinales près de la rivière puis aida Sarah à s'y asseoir confortablement contre un rocher. Avec des gestes experts, il prépara un pâté avec les herbes et l'appliqua sur l'articulation enflée qu'avait piqué. Un peu pri acute vint il Sarah les dents mais ni se plaignait p. Pendant qu'il bandit ses cheveux avec des bandes, des tissus déchirés, des essais propres, chemises, elle l'observait attentivement. Comment vous appelez-vous vraiment? Demanda-t-l. Aigle noir et vous, Sarah Mackenzie, mais vous pouvez just Sarah, pourquoi avoir quitté votre famille? Sarah, ce n'est pas facile pour une femme blanche de survivre seule dans le désert. Sarah supera parce que j'ai découvert que ma famille n'était pas celle que je croyais mon père.
Il n'est pas l'homme, honorable QG penses, il adu, sang sur les mains, beaucoup de sang, ego noir termina le bandage, et la da et se, relève pouvez-vous, marcher maintenant, sera fit, quelque peu prudence, la doula était toujours lourd, mais supportable, oui, cava ola, alors, nous, Devons petit, Morrison, va reveni, avec plus d'hommes, il se dirigeant vers les montagnes, sera boitant, légèrement mais, déterminé, à suivre le rythme. Ego noir adaptate, sa vitesse à la sienne, gardant constamment, un peu sur l'euse, arias ego noir, dit sera apes en long silence, merci de me voir fait confiance, il n'y répondait, pa mais quelque chose dans son, expression séduce, pour la première fois depuis son exil, il n'y se sentait plus complètement seul, dans la vallée derrière, un nuage de poussière, indiquait que Jake Morrison et ses hommes, étient effectivement de retour, avec des renforts, la chasse venait de commencer mais, égal noir connaissait, ces montagnes comme ses propres, et maintenant il avait, une raison de se battre qui de passer, assez simple servi, il avait une chance de découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à ses familles, et à ses tribus. Une chance de prouver qu'il avait eu raison de prouver qu'il a dit, but elle grot qu'il avait mentionné se trouvait, à toi, as dimanche, catchy, dans les replies, rachot d'une falaise, escarpée, c'était lor qu'il amenait sera et c'était lor qu'elle ala, lui révéla des secrets qui changeront tout, mais de bord. Il survivor et la poursuite de Jake Morrison, et égal noir, avait, la désagréable impression que la serpent, n'était pas la genre des hommes abandonnés facilement, essaie proa la soleil communicate, a décliner, conde elle est ignorant, enfin la grotte, sera était épicée, son visage pale et ses vêtements encore humides, égal noir uma un petit fouet l'entrée de la caverne utilisant du bois, essaie qu'il gardait toujours en réserve, maintenant de-t-il s'asseyant, en face del raconteur. Tout sera sortit le paquet de documents de sa robe et la posa entre eux. Dans la lumière d'un santé du feu, son visage semblait plus jeune plus vulnérable, mon père. Colonel William Mackenzie possède l'un des plus grands ranches de l'Arizona, comment, officiellement, il élève, du bétail, et cultive la terre, mais en réalité, il travaille, avec certains officiers de l'armée pour s'empérer, des tirs, and, égal noir, écouta son visage, impassible masquant, la rage qui montait en lui ils, organisant des faux raids, continua sera, font croire que les Apaches, attaquant les colons puis, utilisant ces pretendus massacres pour justifier des représailles. Ensuite, ils s'appropriant les tirs, abandonnés, et votre rail dans tout, que sera baissa les yuhun, pendant des années, j'ai cru aux mensonges de mon père, j'ai grandi en pensant que les Apaches étaient des sauvages, sanguinaires, si n'est qu'il y a quelques semaines que j'ai découvert la vérité. El déballa les documents et les it, devant Eagle Noir, il y avait des cartes details des territoires Apache, des listes des noms et de sommes d'argent, des ordres militaires regardas dit sera pointant une carte, voici votre ancien territoire et lor, les dates prévues pour les incidents qui justifieront l'expulsion de votre tribu. Eagle Noir examina les documents. Son cœur battant de plus en plus fort, to y était, les noms des officiers corrompus, les montants des pots de vin, les dates des attics planifiés, Capitaine Harrison, l'util sur l'une des listes, G. Cornet si num, c'est l'un des principaux complices, de mon père confirma sera il organise, les raids avec des mercenaires, déguises, and Apaches, égal noir, ferme les yeux, revoyant, soudain las gain, qui avait, change sa vie, les soldats près de la rivière. Gila leurs conversations à voix based le nom de Mackenzie repeat plusieurs fois. Il y a trois ans, di tondo des soldats par la près de la rivière. Ils mentionnant Mackenzie et des plans pour notre territoire. J'essaie de prévenir ma tribu, mais personne ni ma crew, et maintenant, agono. Rouvret, lestu et sera vivit, determination, farouche, mentaning.
J les pravs, mais pourquoi me les montrez-vous, pourquoi trahir votre propre peuple. Sarah say pencha vers Louis, c'est verts, brillant dans la lumière du feu. Parce que ce qu'il fait est mal. Parce que des innocents mourant, à cause de sa cupidite, et parce que elle hésita, puis continua, parce que j'ai vu ce qui se passe à votre village Iglenor suffire, qu'est-ce que vous voulez dire. Il y a 6 mois mon père emmenait l'une de ces inspections de territoire nous sommes posses près d'ici, qui avait et votre village. Les corps étaient encore là, égal noir, des femmes, des enfants, des anciens, tous massacres, les mains d'égal noir se marrant à trembler ma famille, ma femme et mon fils. Je suis désolé, murmura Sarah, des larmes coulantes, sur ses joues. Si désolé, quand j'ai vu que, j'ai compris, que mon père n'était pas l'homme que j'y croyais, c'est un monstre égal noir se leva brusquement et se dirigeait vers l'entrée de la grotte. Il resta là un long moment, regardant les étoiles qui communiquent et apparaissent dans le ciel nocturne. Sarah respecta son silence, comprenant qu'il avait besoin de simuler ce qu'elle venait de lui révéler quand il revenait assure. Ses était un sex mais brûlant de cola continue. Vous avez dit que votre père était encore vivant. Pourquoi Morrison a-t-il menti pour vous convaincre de me livrer? Expliqua Sarah. Jake Morrison est un mercenaire. Il dit ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. Mon père lui a promis. Una énorme somme si me ramenait, vivante avec les documents. Etq se passerait-il si vous n'y rentrez, puis et Sarah s'arrête, amèrement, mon père dira que j'ai été enlevé et tué par des Apaches. Car lui donnera une excuse parfaite pour lancer une nouvelle offensive contre les tribus restants. Égal noir comprit immédiatement le horrible logique de ce plan, donc que vous viviez ou que vous mouriez, votre pagani exactement. Sauf si nous réussissons à exposer sa corruption avant qu'il passe à guerre comment. Sarah ramassa les documents et les remit soigneusement dans leur emballage. Il y a un juge fédéral Thompson qui enquête sur les irrégularités dans les territoires de l'Ouest. Si nous pouvons lui faire parvenir ses preuves. Nous l'interrompit égal noir. Sarah le regarda avec es. Vous voulez bien m'aider égal noir réfléchit longuement et de cette femme blanche signifiait prendre des risques énormes, mais c'était aussi sa chance de venger sa famille et de sauver ce qui restait de son pupille. Oui, dit-il. Mais nous le ferons à ma fécon dans ce territoire, c'est moi qui connais les règles de survie. Sarah acquiesca qui quest, ce que vous proposez. D'abord nous devons nous assurer que ces documents arrivent en lieu. Ensuite nous devrons nous occuper de Morrison et de ses hommes. Ils ni nous laisseront pieds tranquilles. Et mon pour votre ratre pour l'instant. Que vous êtes mort et ou capturé, car nous, d'un en avant, Sarah se rapprocha du feu, frissonnant malgré la charla. Égal noir dois-vous dire quelque chose d'autre, quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas entendre quoi. Votre chef, Cochise Roger, il est impliqué dans les accords avec moi. Pour régler nos affaires, qu'est ce que vous voulez dire, son nom apparaît dans plusieurs documents. Il accepte de l'argent en échange d'informations sur d'autres tribus. Il a aussi promis de ne pas intervenir lors de certaines opérations. Le monde égal noir Cochise Roger l'homme qu'il avait respect comme un père. L'homme qui l'avait banni pour avoir dit la vérité était complice de l'ennemi, dit-il d'une voix rauque. Sarah sortit un document spécifique et le lui tendit. Égal noir reconnut immédiatement la crocière de Cochise Roger. Au bas de la page, une signature qu'il avait vu sur de nombreux traits tribaux. Il a vendu son propre pupille, murmura égal noir incrédule. Je suis désolé, dit Sarah dus. Je sais que si adoite eta terrible et accepta. Égal noir froissa le document dans son poing, sa rage monacont d'exploser to cen, qui il avait cru.
2 ce pour qui elevate soferd, natate q mongsongs et trahis, perque grognatil, perque oriel fate, coe l'argent, probablement, ou la paix, mon passate attators, persuasive condil vute, quelque chose égal noir se leva et donna un coup de pied, dans les braises envoyant des, vola dans l'obscurite, douans d'exile, douans a croyar q, jete un fou un trata, a mon pupil, et2, ce temps setate louis la trata, q voulez-vous faire, égal noir se tourna vers elle et sera vite, dans cessu quelque chose qui la fit, frissonnant une Freud détermination mali et une soif de justice qui n'y connaîtrait pas de repos, vos cutos, payant pour ce qu'il en fait, votre par Morrison, Harrison, et surtout, coaches, la vengeance n'y remanera pas votre famille, n'en admit, égal noir, mais, elle, justice pourrait sauver d'autres femelles, sera se leva osi chancella, legiment, sur esse cheville blessé, puis, se stabilisa, alors nous, sommes allies, mais, promettez more uni chose qua cont, nous confronterons mon père, les amours lui parlent de beau, il mérite de savoir qsa propre, fia la trahi, avant de mourir. Eagle noir la regarda, longman, puis acquiesca de cord mais, si refuse de carda, genésiterai et le reste de la nuit passa en planification, ils strategy, de bord faire parvenir les documents au juge Thompson, puis s'occuper de Morrison, et enfin, confronta Mackenzie, et coaches, Roger Mazo matin, leurs plans, furent, brutalement interrompus, par la sonde sabos, qui résonnait, dans, la Valley Morrison était de retour, et cette fois, il n'était pas seul combien, chachota Sarah Eagle Noya scruta la vallée depuis l'entrée de la grotte une douzaine, et ils entamine des chens, Sarah palette des chens pasteurs, oui ils vont nous trouver Eagle Noir, et ganit rapidement les dernières braises du, fut et ressemble leurs affaires. Il voyait un autre chemin plus difficile qui mène au sommet de la montagne de l'or. Nous pourrons rejoindre le territoire de ma tribu, votre tribu mais ils vous en banni. Parfois, les circonstances changeant, les règles d'égal noas, et maintenant quelque chose que coaches, Roger voudra, scrimmant for. Ils quitteront la grotte par un passage secret quégal noir. Utilisate calme, sorti d'ici. Le sentier était étroit et dondra serpentant la longue de la poroi rechuse. A des sentence de mites audices du vidi, Sarah essayait de n'y pas regarder en bas, se concentrant sur chaque pas chaque prise, se cheval le faisait, mais elle serait, les densi continuait, derrière, les aboiements de, chen se rapprochant, Morrison et ses hommes avis trouve, la grotte, et suivant, maintenant leur piste, plus vite urgit égal noir is gagnant du terrain, mais, Sarah était about de forces, ses mains, sana et force, de s'agripper, aux roches, et esse cheville blessé, menacate, de seda, et chaque pag, nipo plus, halatito, partes, sans, moi, nan répondit, firmament égal noir, nous, sommes allies, maintenant on, ni l'espier, en allée derrière, il alida a passer un passage particulièrement difficile, puis s'arrêta brusquement, devant go la sentia, ite bloqué par un abalement recent, ite met demanda Sarah égal noir. Examina les roches cherchant une alternative. Il n'y en avait p. Ils ite and price au pige entre labiament et leurs poursuivants. Lors, dit-il pointant une infractuosite, dans la poroi rechus, nous pouvons, nous cocar, et tundra, une embuscade, contre une douzaine d'hommes armes, jai, dossier affronté de pious odds, mentat, égal noia, en réalité, il savait que les chances, étaient, mais il n'y pouvait pas les servir, sans desest pour, ils se cachèrent dans la fiche rechuse, attendant que Morrison, et ses hommes, arrivent, les aboitements étaient maintenant ters proches, égal noir chuchota, Sarah, si nous, ni nous, en sortons pa, nous en solitaires, mais si nest, pa la case, gvo, que vous sachiez, quelque chose, ces derniers jours avec vous, c'est la première fois de ma vie que j'ai mis sans Raymond libre, égal noir, la regarda, surprise pas.
L'émotion dans ses avoix, dans la pénombre de leur cachette, il vit, quel pleurit, moi aussi, des-il douze, pour la première fois depuis mon exil, G. Nemi sens plus celle, leurs regards se croiseront, et pendant un instant, tous les préjugés, toutes les différences culturelles disparent, il n'y avait plus qu'une femme, unis par un objectif commun et quelque chose de plus profond qu'aucun donne cet nom me dot le moment footbrise, par la voix de Morrison qui résonnait sur les roches, je sais que vous êtes la hot, il n'y a pas d'autre chemin. Eagle noir sera son couteau se préparant au combat final, mais alors un son inattendu, Louis parvint des cris de guerre Apache, une vingtaine de guerriers, devoyant la pente Apache, foncant sur Morrison et ses hommes, Entit Aigle Noir reconnut la silhouette familière de son ancien ami Coyote Rouge, la bataille, fut brave mais violente, les Apache, moteurs de la guerre en terrain Montagno, avaient l'avantage de la surprise et du nombre. Plusieurs mercenaires, tomberant, sous leurs, fletchers et leurs, tomahawks, Morrison, voyant, que la situation tournait mal, ordonna le retrait mais, avante batte, il cria vers les roches aussi que chayant, Eagle Noir, et sera ce, n'est pas. Apache jury cette femme et ses documents, même si je dois brûler tout le territoire pour que, puis il disparut, avec ses hommes survivants laissant derrière lui trois, cause et le cho des semaines, Coyote Rouge grimpa jusqu'à la cachette, d'Aigle Noir, citait un homme dans la trentaine, avec des yeux vifs et des cheveux noirs stries, de rouge mon frère, dit-il en Apache, cochis rojo ton voice, ses salutations, il sujet, te parla, Aigle Noir sortit de sa cachette, et dont sera et le suivra. Pourquoi maintenant quest ce qui a change, Coyote Rouge, jeta un regard que, Asara puist répondit, des soldats, se massent, près de nos frontières, le chef pense que tu avais pas raison, et tout, un peu tard pour cette révélation, dit Ammerman, Aigle Noir, Peter mais il viewed que tu reviendas, il dit que la tribu a besoin de tous ses guerriers, Aigle Noir regarda Sarah, qui comprenait, visiblement, qu'une décision, importante, se jouait, même si elle n'y, saisissait, postos, les details, de la conversation, en Apache, Tursbeen, dit finalement, Aigle Noir je vendrai, mais j'amène la femme avec moi.